Всем привет, с вами Олегович, и вы на канале Олегович Геймс. У нас сегодня стрим прохождения игрушки Hogwarts Legacy. Так, 33 уровень. Так, минутку. Wonder who lives here. Ой, поле призывателя. Поле призывателя, матч 2. Что, надо попробовать, не его сделать. Надо вообще посмотреть, может где-то есть уже задания доп. Повылазили. Сундуки с сокровищами тут еще. Страницы руководства мы еще не все нашли, господи. Статуэтки, астрономические столы. Вот с астрономическими столами пока ничего не ясно. Так, Дмитрий, привет. Так, ну что, давайте попробуем. Так, а где это задание? А, вот эта подруга. Hello, Samantha. Are you here for someone as court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Never mind. Shall we begin? Да, давай начинаем, мне это же. Yes, I'm ready Так, to сейчас play. мне надо чуть Then руку let's набить. get summoning. Я помню, что там нелегко было эту херню проходить. Кто первый из нас? Accio! Нихера себе, блядь, дорогая. Yes! Accio. Ой, блядь, надо было... Это я завтыкал. You'll have to do better than that. Бля, мне надо было отпустить. Тихо, тихо. Сейчас справимся. Не дрейфь. А чё она, блядь, ну You'll это have to do шляпа. better than that. Accio! А ну сейчас я кое-что попробую, чтобы точно знать, как оно работает. Бо у меня тут есть мысль. Accio. Все, я понял, как надо было. That was sensational. How about that? I won! Сейчас мы переиграем, дорогуша. Ты один, да? Так что тебе, плохо быть одному? Или ты хочешь, чтобы было 100 человек, и я тебя не увидел даже? Good match. Care to have another go? Да, давай еще разочек, дорогая, потому что мне надо было немножко привыкнуть. Splendid. Давай. Понеслась. Можно я? Или нет? Ну давай ты, мне по херам бы. Accio! А ну подожди, бо я не вижу ни хера. Отойди, дорогая. Будь добра. Yes! Мне надо чуть наискосок, потому что, бля, там это какая-то всратая вода. Accio.
That was Опача. sensational. Опача. Accio. А тут у тебя не получится так. Опа-па. Так, мне надо так, чтобы, блин, мой шар там прошел нормально. Сейчас. How am I to Лови. top that? Accio. Лови, дорогая. Понятно, блядь. Походу она What was проиграла I уже. thinking? Ну извиняй, блин. Мне надо было руку подтренировать. Accio. Оп, 150 очков максимум. А, без How матов, am I to пожалуйста, top извини. А я что сказал, бля? Settles it, Вроде then. кроме бля я ничего не говорю. Сам не люблю плохие слова. Так, ну вот именно это меня бывает вылетает. Так, тут мы выиграли, After your закончили. poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I Ну overestimated просто, myself. когда была Нати, я не знал толком, как это правильно делать. Don't do that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Знает, но не говорит, да, кто следующий соперник. Отлично. Так, с этим мы разобрались. Я бы сохранился, наверное, и посмотрел, что может еще какие-то есть доп. Задания. Боже, мы уже 32 часа играем в эту игру, нифига себе. Нифига это неплохое слово. Нифига, да? Нифига можно. Так. Мы через карту сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Потому что когда я нажимал только на флажок, я видел какие-то задания. Нет. Тут тоже ничего нет. Хотел сказать нихера. Зал Иродианы. А что это говорит Софрония Франклин? А что это за задание? Подожди-ка. Есть у меня это задание? А этого у меня нету, прикидывайте задание. Опача. А мы ее сейчас сделаем. Это у нас что? Зал Иродианы. Боже мой. Так, зал Иродианы. Оп. Я не знаю, как нам лучше. Я думаю, вот отсюда начнем. Мне надо будет еще Хогвартс потом конкретно осмотреть, потому что у нас умение есть открывать двери уже. И плюс нам надо найти эти статуэтки. Это значит, мне надо ночью лазить. И это факт. Revelio. И это факт. Вот там эти замочки есть. Замочки, везде замочки. Там что-то булыкает, это значит, что-то есть интересное. Ну да ладно, давайте сначала поговорим с этой подругой. If I could have a moment. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way. And I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room Oh, here at Hogwarts. Тайный зал. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a 3rd year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? Когда будет Ведьмак? Ведьмак я стримлю только с утра. Завтра будет Ведьмак. Там у нас остались сюжетные в основном почти задания. Ну, не считаю, что мне надо еще добыть будет чертежи комплекта. То потом идем по сюжетным заданиям. What ended up happening to Herodiana Byrne?
In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while, just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows for sure. How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Graffhorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang while she was in the Alps. That one may have been exaggerated, but lots of the stories about her certainly aren't. Так, ну хорошо, давайте If you искать. tell me where to go, I'll see what I can do Давай, about it. удачки, забегай. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. Ага, с помощью депульса, I да? can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. Депульса, это что у нас? Филиппендра, Десценда. Депульса, ага. Депульса это, короче, толчок. Окей. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. Revelio. Still can't believe you found that old uniform. Типа где-то внизу. Где внизу, черт его знает. Ну, мы сейчас найдем. А, Revelio. депульса говорят, да? Depulso. Вот тебе и на. This Красиво must be the сделали. entrance to the Hall of Herodiana. Зал Иродианы. Да, здесь будут какие-то, наверное, загадки, мы получим наряд этой подруги. Ну, нормальное задание. Better go inside and find those puzzles. О, это этот зал, где был Василиск. Ну, очень похоже, как минимум, не знаю. Revelio. Сейчас разберемся. Now to see if Herodiana Byrne is as good as Sophronia said she was. Accio. Levioso. Depulso. А, типа, нельзя, чтобы оно на свету было, что ли? Решите головоломки, блин. Типа, это первое, что ли? Chest looks interesting. That wasn't too hard. О, накидка Иродианы. Depulso. А вот как тут двигать, а вот тут что-то не очень. Levioso. Accio. Понял. Defender. Depulso. Levioso. Accio. I think I'm getting
Кстати, классный наряд. Блин, а вот теперь вопрос, как сделать, чтобы допрыгнуть туда? Это я не знаю. Leviosa. Accio. Блять, вот нам надо допрыгнуть здесь, я не знаю как. Accio. Неправильно. Но мне кажется, я был близок. Блин. Как бы это правильно сделать? Leviosa. Wingardium Leviosa. Repulsor. Accio. Ага, я понял, что надо делать. Repulsor.
Вот так вот, походу. Блять, что-то не то все-таки. Подожди, надо что-то. Что-то, блядь, здесь мне не хватает. The switch reset everything. Good to know. Блять, хер поймешь, что тут что-то я не могу въехать, бля. Я могу, типа, перебраться, но я не знаю потом, как перебраться на следующий, блять, этот этап. Вот в чем проблема. По идее, вот так должно быть вначале. Вот, чтобы перебраться, типа, его надо, по идее, сюда притянуть. Ну, блин, а потом что? Я вот не могу понять. Ага, подожди, есть вот такая идея. Можно сделать так, потом сделать так. Сделать так. О, все. Тут, короче, надо было, получается, сделать так, чтобы оно вернулось на свое место. That's the last of Я them. не въехал в это. Seems those are maps for Herodiana Burn. And this must be the last piece of Herodiana's ensemble. It is remarkable. Ну, шапка No ужасная. wonder Sophronia wants to see this. А, ты пришел? Ну, отлично. Ну, а костюм вроде неплохой сам по себе, но вот шапка такое себе. Beautiful flower. I almost hate drying out the roots for potions. А, теперь мы к ней должны прийти и это вот, и рассказать, да? Так, подожди-ка, может мы телепортнемся? Я не вижу смысла просто бегать туда-сюда по лестнице.
А будет посмотреть этот костюм, кстати. Может, он классно будет Of course it выглядеть. is. She's right. Thank you. Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Of course. Behold. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my second favorite hero! Так, хорошо. Давайте тогда посмотрим эту одежку. Так, подожди, а где это Иродиана? Я так и не понял. Бронированный костюм. А вот. Иродианы. И у нас плащ Иродианы есть. Ага. О, вообще супер, да? Так, теперь надо с шарфом что-то решить. Это, блядь, тут шарф не катит. А это что такое? О, вообще идеально, не, мне кажется? Что это за херня? Ожерелье ручной работы. Ну, а лучше я не знаю, что могло быть. Вот это, да, могло? Не, ну это вообще жопа. Нет. Нет, не, однозначно. Вот он прям подходит под эту всю шляпу. Но вот насчет этой вот. Это такое себе. О, кстати, перчатки тогда уже другие надо одевать. Вот такие беленькие, да? Было бы неплохо. Да, вообще бомба. Ну а маску я не знаю. Ну я в маске просто не хочу ходить. Хотя у меня есть прикольные маски тут. Головной убор есть, но мне он не нравится. И Дианы, вот это, да? Это как баран, блядь, в ней. Вообще на голову ничего нету интересного и не хочется одевать. Так что новый прикид уже был не за горами. Вот мы его как раз и напялили. Отлично, можно даже сохраниться. Супер. Так, давайте глянем теперь. Может, еще какие-то есть задания в Хогвартсе. Я просто их не вижу. Так, если не заходить, типа, ну вы поняли. Ага, здесь есть. Темные глубины задания есть. Давайте. Телепортнемся. Why did I never learn how to swim? Revelio. Going for a swim? Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people. Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we duelled in the Crossed Wands Club. Yes, of course. Good to see you again. And you.
You seem quite interested in mer people. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the mer people should have one too. I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. Да, интересно. Я что, буду What плавать is в it about какую-то the mer пещеру? people that нибудь? interests you so much? I can't begin to tell you how brilliant they are. I mean, rumor is that tales about them have infiltrated even the Muggle world. The oldest known mer people, sirens, come from Greece. And of course, Scotland has Selkies and Ireland is home to Merrows. I could go on for ages about them. Their glorious underwater communities, domestication of sea life, their art and music. It's a travesty how little is understood about them. What do you imagine a liaison to the mer people would do? Oh, so many things. I want to know everything I can about them. After I've mastered swimming, I perfect my mermish, of course. And I'd share with them anything they wanted to know about wizard kind. My hope is that by understanding each other better, both of our societies could grow. How has wizard kind fallen short in its treatment of mer people? Well, we've consistently deigned mer people as being beneath us despite the many similarities between our cultures. One can hardly blame them for declining being status by the ministry years ago. Who are we to classify those of such beauty and intelligence? Так, ну хорошо, Well, поможем. I can swim and could help you if you'd like. You'd really do that? Oh, thank you! Thank you, thank you! The last thing I want is for them to think I'd shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. I can't wait to hear about what you find. One day soon I'll see for myself. I just know it. Любит потрындеть. Так, ну хорошо. Тогда поплыли. В новом наряде, блядь, только оделся. Ушел под воду. Look at this place. Did the mer people really leave Nerida an artifact? Revelio. О, Confringo. так, а что с этими бабочками делать? Ага, я понял, что с ними делать. Lumo. Now then, I'll need you to come with me. Now for the rest of you. Confringo. Lumos. Так, хорошо. What do we have in here then? Nerida will be happy about this. Какое-то ожерелье, блин. Вот такие мини-миссии, как бы. Опыт дают еще какую-то, могут внешку и так далее. Может быть.
Your gift from the mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. And I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the ministry. Should I hand deliver it or send by owl? Thank you again so much. You may have just helped improve relations between wizard kind and mer people for decades to come. Так, хорошо. I can't wait to study this. Ну, все мне кое дали, блядь, внешку. Так, хорошо. С этим заданием мы тоже закончили. Давайте сейчас будем смотреть, какие еще есть задания. Так, я там смотрел, тут еще не смотрел, тут нету. Все, походу тут больше нету. Карта Хогсмита. Что нам говорит? Что тут тоже ни хрена нету. Карта мира. Ну, в поселениях я тоже пока не вижу никаких заданий. Вообще ничего. Так, хорошо. Ну, тогда нам надо, наверное, сюда. И пойдем сейчас по сюжетному заданию. It's like a place right out of a storybook. Смотри, как плащ прямо развивается. Ни хера себе. Так. Итого, что у нас в тени поместья называется задание. Так, Даниус, привет. Дела потихонечку. Сегодня в Tekken 7 играл на PlayStation 4. Ты был или нет? Подожди. Потому что было куча народу, что писала мне. Я вот не помню, ты был или нет. Но в любом случае Tekken 7 играл сегодня. Так, нам надо встретиться. Точнее, ждать. You made it. А, ты в школе был. Ну, Tekken 7 стримил. Завтра выложу, если будет интересно посмотреть. Сюжетку. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. Так, ну хорошо. Веди, где там, куда там идти. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never.
I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Она даже меня не видела. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Так, что этот чувак That boy will расскажет? fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. Проходил суперход. Суперход. Что за суперход? Суперход. Это для VR ты имеешь в виду? Она есть и на PlayStation. Ну, не знаю, там, по-моему, мувы нужны. Будет мув второй, то можно будет попробовать. Ну, там ничего интересного, как по мне. Я знаю за эту игру. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's Я faring. знаю, она на PS4, по-моему, тоже есть. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle.
I'll admit I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ну давай, надо понять историю этого capable всего. of so much more than people realize. They should not be underestimated. Просто all the debris you'll когда see будешь знать, is как from whatever's случилось, going on можно at будет that и снять abandoned проклятие. estate. They've been digging for something. Ну, я рад, что он Up there, сквозь корову прошел. on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. Ударьте прыгающего конвейера об землю. Об землю чем там бить, я уже не помню. А, вот этот палец. Ну, давайте возьмем так. Just you wait till I'm on solid ground. Is that the best you can do? I won't rest until you're dead. Put me down! How childish! Descendo. No! Я вот не могу понять, где здесь командир у них, блядь? Rather unwise coming back this way. I was. Let's get this over. Descendo. Confringo. Incendio. You've made your last А, вот mistake. этот командир. Truly. Descendo. Expelliarmus. No! One less kill. Incendio. It's almost too easy. Potato. Such assholes. Places. I won't rest until you're dead. Who do you go? Incendio. Сколько их здесь, блядь, этих засранцев? Confringo. Incendio. I won't rest. Не успел, блядь. That was meant for me. Expelliarmus. Confringo. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Revelio.
Ну, в принципе, нормально. Так, и что здесь? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Так, какая-то печка есть. А, по 1 копейке, блядь. Нафиг мне она надо. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Может, он тут что-то прятал It этот? might be worth taking a closer look at the house itself. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Так, что же дальше интересно? Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something?
Only one way to find out. Revelio. Тут подземелье какое-то есть. Why bother blocking a Lumos. stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply Lumos. strewn about. Tells me they're after something bigger. Seems these journal entries are from Isadora's travels. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Так, хорошо, крипта у нас, да? Надо сохраниться на всякий случай, хрен знает, что там будет. Можно и лещей хапнуть. Там в крипте по-любому охрана будет серьезная. Ох, сейчас будет заруба, блядь. Заруба знатная будет. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. А, надо собрать, наверное, эту всю Anything херню. helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Revelio. Так, что тут? Ни хрена интересного нету, что ли?
Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. Еще это что-то хочет от меня, маньячка. Крипта. Revelio. Так, подождите, а что там хотела эта подруга от меня? Астрономия тут у нас есть. Давайте вот эту астрономию. Так, а где находится это чудо? Чудо-урок. Ага. Начать задание. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. О, у нас появится Now, if you задание were to devote 16. yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Да я куплю себе, у меня денег, мешок целый хожу. Ага, я понял, как фокусировать. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about.
Так, идемте за телескопом. Revelio. Stargazing as long as I could. How am I supposed to find cigarettes when my hands are too cold to О, use a смотрите, telescope? что здесь есть. It's a dog, isn't it? А я здесь не был. Confringo. This was his old telescope. Looks practically brand new. Просто лежал себе здесь. Revelio. Нормально. A pristine. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? You mentioned astronomy tables earlier in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use of these astronomy tables for stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Am I right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. One is concerned with mysteries stellar and lunar, the other is mere lunacy. Так, ну понятно. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. Revelio. Professor Shah's just about as cold and distant as the bloody stars she wants us to chart. Not how I wanted to spend my evening. Not sure what you can learn from these astronomy tables that you can't learn from a cup of tea leaves. The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shah was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Так. Скажи що-то на українському язикі. Мене звати Олег, у мене все добре. The table is on a castle wall Сиджу ahead. за столом Look for та a stone стрімлю platform. Something that Hogwarts doesn't quite Legacy. belong. Ця гра мені дуже We'll подобається. know it when we see it. Ось тобі на українській Onwards we мові go. я Some тобі say the locations of the декілька tables were originally речень озвучив. Ну что, нормально? Я украинский знаю довольно неплохо, но все равно некоторые слова мне приходится переводить, потому что, чтобы говорить правильно на украинском, надо читать много литературы украинской, практиковать хорошо язык, потому что очень много в Украине говорят на суржике или говорят с диалектом. Но есть люди, которые реально чисто говорят на украинском, ну, он красивый язык именно, вот когда чистый. И я, когда стараюсь говорить, я стараюсь говорить именно правильно на украинском,
И чтобы не было, ну, неправильных слов. А это, ну, для этого нужен хороший словарный запас. И правильное ударение. Песни классно звучат на украинском, кстати. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The gobstones Нафиг ему club эта up, here палочка, I я не am, понимаю. charging ahead. Revelio. А где Why тут? don't you lead the way? If you're sure. А, вон там стол аж где. Ага. Все, я понял. A little foreboding. Revelio. A few cobwebs and some dust. Опа, я здесь Nothing не to be был. concerned about. Oh, of course. It's just not. Ванна в клетке. Эта ванна находится под замком очень давно, никто и не помнит насколько. Ходят слухи, что она была заколдована десятилетия назад, чтобы преследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться о личной гигиене. Ты ничего не понял. Я тебе скажу, что украинский язык, есть много слов, похожих на русский. Есть. А есть вообще не похожие. Поэтому, если внимательно вслушиваться, с предложения ты какие-то слова сможешь понять, а какие-то нет. Ну, такое. Ну, в принципе, по сути, украинцы все полиглоты считаются, потому что в Украине все знают и русский, и украинский язык. Поэтому получается, что в Украине знают два языка. А это круто, я считаю, знать два языка, как минимум. В России, например, мало кто знает какой-то язык, кроме русского. Ну, не считая там людей, которые занимаются, может, какими-то бизнесом, какими-то делами партнерскими. То они там учат английский, например, язык. Кто-то, может, там учит китайский, если торгует, да. Не, наверное, все. Я думаю, что если что-то распространенное, это быстрее всего английский или китайский язык. В Беларуси вообще многие даже белорусский не знают. Ну, блин, из матов это, блин, он есть, плохие слова есть в каждом языке, просто, бля, в русском, наверное, самое большее, мне кажется. Это, знаешь, говорит с одной стороны, типа, о богатстве слов, а с другой стороны, это о бескультурии, конечно, что столько, блин, плохих слов есть в языке, знаешь, столько видов выражений, ну, что самое странное, что в других языках, которые, блин, есть языки, которые еще зарождались еще до русского языка и так далее, блин, и там нету столько плохих слов, сколько, блин, в русском. Я не знаю, почему так сложилась языковая речь. Почему именно, блядь, в русском столько плохих слов? Я не знаю, честно. Вот это... Это, наверное, все культурное достояние такое, если так можно назвать. Я слышал чисто, когда говорят чисто на одних матах. Оно смешно звучит, но а с другой стороны... Ну хорошо, ты послушаешь немного, вроде смешно, а потом оно приедается, и потом уже становится неприятно слушать такую речь. Ну, эта речь, она деградирует. Ну, бля, на таком языке говорить, это я не знаю, кто может. Где-то в глубинках, наверное. Ты не будешь в больших городах на работе так общаться. Тебя никто даже на работу не возьмет. Просто скажет, что ты сумасшедший. Так, а что мы должны тут делать? А, подожди. А ну, подожди, навести телескоп. Ага, масштабировать, вращать телескоп. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. А, масштабировать сейчас, я понял. Все, я понял, как это делать. Все, сделали. Лира. О, да. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable.
Rest assured, you shall be credited in my Не, memoirs я one day. стримлю только игры в основном. И я иногда делаю видео, которые помогают, например, решить какую-то проблему в программе, в компьютере, типа в Windows. Иногда там какой-то баг есть в игре, если я его решил каким-то образом, я тоже записываю видео. У меня есть рубрика... Блин, забыл, как она называется. Часто задаваемые вопросы. Хочешь, посмотри на канале. Там, кстати, очень много просмотров на этой рубрике. Тысячами смотрят. Но там никто сильно не подписывается, знаешь, и не смотрит меня как бы стримы, но очень много есть просмотров именно таких видео. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest. Я сейчас потихоньку английский пытаюсь изучать, но это будет, наверное, долго, потому что я его сам изучаю. На телефоне есть программа, которая позволяет учить английский. Я начал английский типа как с первого класса. Хотя я, в принципе, слов много знаю, знаешь, как бы. Но при этом я решил начать с самых азов, потому что есть такие вещи, которые я даже в самом начале не толком не знаю. Типа в речи, в составлении предложения. Вот я потихоньку английский изучаю. Ну, чисто для себя, потому что, не знаю, английский очень распространенный язык. Он и в играх, и в программах, и в Windows, связано все с компьютером. Блин, за границей, блин, все знают английский практически. Ну, потому английский это очень язык распространенный, и его желательно знать. Я вообще считаю, что каждому человеку надо с детства учить английский, не считая своего родного языка. Ну, потому что ты не знаешь, где ты будешь, когда будешь взрослый. Будешь ли ты на родине, будешь ли ты за границей жить и работать. И этот язык очень сильно может упростить жизнь. Очень сильно. В разы. С работой, там, с знакомствами, с какими-то там, может, бизнесом, блин. Английский очень важен. Для программирования нужен английский обязательно, например, если там захочешь быть программистом. Ну, короче, я считаю, это очень нужный язык. Так, что, мы это задание закончили. Теперь, типа, у нас есть намек на то, что мы можем бегать и эти вот астрономические штуки брать. Но прикол в том, что я их видел, когда по миру летал, но они у меня не отмечены, и их надо заново искать. А, не, подожди, вру. Астрономические столы появились, походу, да. Не, слава богу, а то я думал, что их еще искать придется, прикидываешь? Это вообще был бы по... Хотя мы можем вот, оп. Давайте по астрономическим столам пройдемся. Поможешь решить проблему с запуском Сталкер Тень. Тень Чернобыля, что ли, ты имеешь в виду? Третью часть? Ну, я ее играл и проходил еще в свое время. А что у тебя? Может, у тебя комп за слабый? Может быть, ты пиратскую версию качаешь какую-то херовую, багованную. Понимаешь? И надо смотреть совместимость с системой, какой у тебя Windows стоит. Ну, я играл без проблем раньше. Не знаю, надо понять, в чем проблема, то надо смотреть. Снайпер Тень, я не знаю, что это за сталкер. Это какой-то с модом, что ли? Если там, где моды, ну, блин, тут уже такое. Что я тебе могу сказать? Так, подожди. Неправильно, да? А не, правильно, правильно. Центавр. Хорошо. А, это другая игра. А в чем проблема? Опиши мне.
Так, это только ночью, наверное, мне кажется, вот это все. Можно эти звезды же видеть, правильно? При запуске черный экран 10 секунд и выключается. Антивирус при установке вырубал. Потом вырубил. А какого года игра? Все, я уже понял, как это делать. Дракон, нифига себе. Есть, если старая игра, есть очень много старых игр, которые несовместимы с Windows 10. У меня было такое. Тоже черный экран и все. И ничего нельзя сделать. Это совместимость с Windows, может быть. Ну, это если старая игра имеется в виду. Так, ага, вот еще один стол есть. Off on another adventure, are we? Подожди, надо понять. Нет, что-то не то, да? Еле попал в эту херню, Лев. На компе должно на ультра идти. Игра... игра 2010 года. Ну, в этом может быть и проблема. Совместимость ее. Она, когда выходила, был Windows 7, Windows, 8 и 1. А Windows 10 не было еще. Понимаешь, в чем дело? Почему у тебя может быть черный экран? Из-за того, что это старая игра. У меня такое было тоже. У меня было такое, знаешь, какая такая же проблема в игре Lost Planet 2. Я хотел пройти ее, блядь. Первую прошел, третью прошел, вторую не смог установить. Черный экран и все. Я такие танцы с бубнами там выстраивал, чтобы ты понимал. Я не мог решить эту проблему. Просто несовместимо с Windows 10. Так что. Чтоб ты был в курсе. Я, в принципе, угадал. Я тебе сказал, если игра старая, то быстрее всего вот именно из-за этого. Да, процессор 4 ГГц, 6, оперативки 1 гиг, это Vista 796. Скинь мне комментарий названием игры мне под вчерашний стрим. Я посмотрю, что это за игра. Посмотрю, что люди пишут за нее. И тебе потом на следующем каком-то стриме отвечу, чтобы я не забыл. Если не сегодня, то завтра посмотрю, как будет время. А то надо внимательно посмотреть. Here's one of those tables Professor Shaw mentioned.
Скорпион. Видео памяти совместим с версией поддержка шейдера. Угу. Confringo! Defender! Revelio! Давайте быстро этого волка ушатаю. Confringo! Defender! Revelio! Хорошо, я посмотрю потом. Ворон. О, господи. Мне напоминает этот Dragon Age Inquisition. Там тоже были созвездия, вот эти мутить всякие. Прикольно было сделано, кстати. Созвездиями эта штука. Ну, и установишь потом, если что. Посмотрю просто для интереса. Enjoy suffering, do you? Up for a bit of dying, are we? Да, если найду, скажу тебе, проблем нет. Knowing the meat, he's likely studied here. Опа, ящерицу очень быстро нашли. Так, смотрим дальше. Что я не понял.
Часы. Так, нашел. Так, это мы сделали. О, тут появилось задание. Вор в ночи. Да, у нас еще одно тут осталось, и все. И потом вор в ночи, это уже на следующий стрим оставим. Доп. Задание, и потом по сюжеткам еще пойдем. What are you up to now? This place has seen better days. Козерог, о боже. Так, мы уже тут скоро, кстати, эти тоже позаканчиваем, бои все. Там волков осталась херня. Это еще понятно. Угу, тут еще вот астрономические будут. Коллекция. Какая-то шляпа, как всегда, выпала. Вообще ни о чем. Так, телепортируемся к доп. Заданию, и там буду сохраняться. Так. Ну да, вроде я не пропустил нигде этот херню со звездочетом этим. Разве что сам Хогвартс где-то имел, и я... Не, Хогвартс нет, Хогсмит. Я тоже не вижу. Так, все, здесь сохраняюсь и заканчиваю. Ой, еще есть кое-какие дела дома. Надо делать. Окей. Все. Спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Ну и до встречи.